Hi everyone, today we finish 7th task. Сәлем баршаға, біз бүгін 7-ші тапсырманы аяқтайтын боламыз. Яғни ғаламшар, галактика жайлы бөлімді аяқтаймыз. Exercise 15. Write the missing planets. 15-ші тапсырмада қалып қойған планеталарды жазып шығуымыз керек. First, Mercury. Second, Venus. Next, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and next one, Neptune. Next, exercise 16. 16-ші тапсырмада сәйкестендіреміз дұрыс жауабымен сөйлемдерді. Which is the third planet from the Sun? The Earth. Which planet is between Mercury and the Earth? It's Venus. Which is the furthest planet from the Sun? It's Neptune. Which planet is closest to the Sun? Mercury. Which planet is after Saturn? Uranus. Next, exercise 17. Read and correct the mistakes. 17-де қарамен боялған сөздердің, яғни олар қате сөздер, солардың орнына дұрыс жауапты жазуымыз керек. For example, Mars has oceans on its surface. The Earth has oceans on its surface. Second, summers are hot on Mars. Summers are not hot on Mars. It's cold, yes? People use goggles to look at the planets. Not goggle, people use telescope to look at the planets. Venus is the closest planet to the Sun. It's not Venus. Mercury is the closest planet to the Sun. The ancient Romans called the Sun Helios. Not ancient Romans. They are Greeks. Yes, Greeks called the Sun Helios. Next. The Earth has 2 moons. No, the Earth has 1 moon. Yes. Next, exercise 18. Read and write yes or no. Текстті оқимыз, аударамыз, астындағы сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап береміз. Okay, let's begin. Today, in my blog, I am talking about Байқоңыр Cosmodrome Museum. It's my favorite museum in Kazakhstan. You can learn all about the life of cosmonauts and see space suits and helmets. Outside the museum, you can even see a full-size model of the Soyuz spaceship and the Buran shuttle. I think the best thing is going inside the Buran. You can sit in the cabin just like the pilot. Also, don't forget to visit the house of cosmonaut Yuri Gagarin. If you come to Kazakhstan, it's worth a visit. Okay, let's translate. Бүгін мен блогымда Байқоңыр ғарыш айлағының музейін арнадым. Бұл Қазақстандағы менің ең ұнататын музейлерімнің бірі. Бұл жерде сен космонавттар туралы барлық нәрсені үйреніп көруіңе болады. Сонымен қатар космонавттардың киімін, шлемдерін көре аласың. Музейдің сыртында тіпті Союз кезіндегі ракетаның толық нұсқасы берілген, сонымен қатар Буран ракетасының да. Буран ракетасының қойылуы менің ойымша ең бір ұтымды жағы болған деп ойлаймын. Сен ол жерде Буран ракетасының ішіне кабиналарына кіре аласың пилот сияқты. Сонымен қатар космонавт Юрий Гагариннің үйіне баруды да ұмытпа. Егер сен Қазақстанға келсең, бұл ең сәтті жолы деп ойлаймын. Hi bloggers, I'm at the National Space Center in England. It's an interesting place to visit. It has got one of the largest planetariums in the UK. You can see lots of exciting things inside and travel to all the planets. There are other fun activities to drive a car on Mars, see Venus in 3D, or take a photo that makes you look like an alien. You should try to visit next time you are in England. It's great.
Сәлем, блогерлер. Мен Англиядағы ұлттық ғарыш орталығындамын, яғни музейіндемін. Бұл өте қызық келіп көргенге. Бұл Ұлыбританиядағы ең үлкен планетариум. Бұл жерден өте қызықты нәрселерді көруге болады және барлық планеталарға саяхат жасауға болады. Сонымен қоса бұл жерде Марсқа көлік айдауға, шолпан планетасын 3D форматта көруге және суретке түсуге болады. Суретке түскенде сені өзге ғаламшарлық етіп көрсетеді екен. Егер Англияға келіп жатсаң, бұл жерге міндетті түрде кел. Бұл өте ғажайып. Енді астындағы сұрақтарға я немесе жоқ деп қысқаша жауап береді екенбіз. The National Space Center is in Scotland. No. You can see space suites at the Cosmodrome Museum. Yes. The planetarium is one of the biggest in England. Not biggest, it's largest in the UK. Yes. No. You can see a small model of the Soyuz outside the museum. No, it's full size. At the National Space Center, you can drive a car on Mercury. No, it's on Mars. The cabin of the Buran shuttle is open to visitors. Yes, there are 3D photos of spaceships of the Space Center. No, you can see the house of a famous cosmonaut at the National Space Center. No. Next, exercise 19. Read and write. You wear this in space. Spacesuit. It lets you see planets. Planetarium. It's a kind of spaceship. It's Soyuz or Buran shuttle. Jupiter is one. It's one of planet, yes. Astronauts live there in space. It's a rocket.